so that I have an idea. ওকে, হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের ফুটবল সিজন শেষ হয়ে গেছে। লাস্ট গেম অফ দ্য ক্লাব ফুটবলের আজকে হচ্ছে লাস্ট গেম, দ্য বিগেস্ট গেম অফ দ্য ক্লাব ফুটবল। অ্যাকচুয়ালি কেউ কেউ বলে যেটা হচ্ছে, যেটাতে ব্রেন্টফোর্ড জিতে যাচ্ছে সোয়ানসির সাথে। বাট এই খবরটাকে বিগেস্ট গেম বলবে তারাই যারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে খেলছে না। সো কল রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান, বার্সেলোনা ফ্যান, ম্যান ইউনাইটেড ফ্যান, লিভারপুল ফ্যান এন্ড আদার্স। আমি আজকে সাদা শার্ট পরে এসেছি, তারপরে আমি আজকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখব। আজকে আমার সাথে জয়েন করেছে, যারা পোস্টার দেখেছেন তারা জানেন যে কারা কারা জয়েন করতে যাচ্ছে। তাদের পরিচয় দেওয়াটা আসলে আমার দরকার নেই। তারপরে আমি বলি যে কমল ভাই তো আছেন, তার সাথে আমাদের সাথে জয়েন করবেন ম্যানচেস্টার সিটি বাংলাদেশের ফাউন্ডার, যেই জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন কেনান ভাই। কেনান ভাই সাপোজ টু জয়েন উইথ আস, হি ইজ বিট লেট। আজকে ওনাদের স্ক্রিনিং আছে, সেখান থেকে উনি জয়েন করবেন। কেনান ভাই উইল জয়েন, এন্ড আমাদের সাথে আছে নিউজ এইজের স্পোর্টস জার্নালিস্ট আওয়ার ভেরি ওন সামিউ। তো আসলে যখন আমরা আজকে এটা নিয়ে কথা বলতে এসেছি, আজকে আমরা কথা বলবো বেসিক্যালি চেলসি এন্ড ম্যান সিটিকে নিয়ে। বাট কমল ভাই যখন থাকে আর কি, তখন আসলে ফুটবল নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, একটু গান নিয়ে, একটু গিটার নিয়ে কথা না বললে হবে না। তো এর মধ্যে একটু দরকার নাই ভাইয়া, আমরা 1 মিনিট কথা বলবো। জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে যখন ব্যাক স্টেজে যখন আমরা জয়েন করলাম, তখন আমি একটু বেশি অস্ট্রাক ছিলাম, তার তুলনায় সামিউর একটু ফ্রি ছিল। সামিউর আর কেমন একটু কথা বলছিল, সেই কথাগুলাই আরেকবার শুনবো। সামিউর, তোমার কেমন লাগতেছে এই জিনিসটা যে অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং, এটা যে হচ্ছে, যে আমরা যে কথা বলতেছি, কমল ভাই আমাদের সাথে আছে। Whatever topic we'll talk about football and whatever. I'm mesmerized. I have seen Kamal Bhai only in stage, and I'm in the lower part of the ground, and I have to look up to see Kamal Bhai playing. আমার এখনো মনে আছে যে there was a concert in President Mipur Cricket Stadium, যেটা আমার প্রতিদিনের কাজের জায়গা অলমোস্ট। সেখানে অ্যামফেস বলে একটা কনসার্ট হয়েছিল, probably one of the biggest concert ever in Dhaka. সেটাতে কমল ভাই যখন প্লে করছিলেন, সেই ওই কনসার্টে জুনুন ছিল, ওই কনসার্টে স্ট্রিংস ছিল, ওই কনসার্টে এলার্মি ছিল, বাট কমল ভাই ওয়াজ মেসমারাইজিং। দ্যাট ডে আই উইল নেভার ফরগেট। তারপর এসন ভাই 2 ইয়ার্স ব্যাক আমাদের ক্যাট কলেজের রিউনিয়নে যেখানে ওয়ার্কপ্লেস প্লে, তো সেখানেও কমল ভাইয়ের মেসমারাইজিং গিটার প্লে ছিল। ইটস রিয়েলি অ্যান অনার টু শেয়ার দ্য ভার্চুয়াল স্ক্রিন উইথ কমল ভাই, কারণ আমার কাছে তো আর ওয়ার্ডপ্লেসের মধ্যে স্টেজ শেয়ার করা সম্ভব না। আমি কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারি না, গানও গাইতে পারি না, তো আমার এখানে কোনো রকম কোনো সম্ভাবনা নাই। বাট এই ভার্চুয়াল স্ক্রিনে একজন ফুটবল ফ্যান কমল ভাইয়ের সঙ্গে একজন স্পোর্টস জার্নালিস্ট হিসেবে আমি এই স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারছি। ইটস রিয়েলি এ বিগ অনার ফর মি। Oh no, thank you very much for having me here, and I'm also very grateful that you have supported my music, and inshallah এমনও হতে পারে যে আমার একটা ড্রিম আছে যে লাইক যদি কোনোদিন ওয়ারফেস ব্যান্ড নিয়ে দরকার হলে আমি স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে যে আই উড লাভ টু পারফর্ম, মিনিং এটা যদি চেলসি ক্লাবের সাথে আই এম শিওর, মানে when the world gets normal we'll think of that. কারণ আমার কাছে music is if music is my life, football is my oxygen. So that's how I should to take it, meaning I'm a big huge football fan, কিন্তু I'm a football fan of Chelsea Football Club. যেমন ওয়ার্ল্ড কাপে আমি খুব একটা কান্নাকাটি করি না, মানে অত ইন্টারেস্ট নিয়ে দেখি না, বাট I really like English Premier League and anything has to do with Chelsea. Right, Kamal bhai, we got our another guest today, that is আমাদের Kenan bhai. Kenan bhai is a British football fan, born and brought up there, and উনি কিন্তু old Man City fan আর কি। I was talking to him a few days back in the other show in Radio Hall, and then I came to know that he was cherishing the 1999 when Man City Gillingham হারিয়েছিল in a playoff final.
দ্যাট প্রাইড নিয়ে তিনি যে কথাটা বলছিলেন আর কি, এবং এই লয়াল ফ্যানদের সাথে কথা বলে দ্যাট আমি খুব থ্রিল ছিলাম যে হাউ হি ইজ অ্যাকচুয়ালি এনজয়িং ইংলিশ ফুটবল। অ্যান্ড কোইন্সিডেন্টলি আমি কিছুদিন ইংল্যান্ডে থেকেছিলাম, কিছুদিন থেকে আমি ইংলিশ ফুটবল দেখতে পেরেছিলাম। এবং আমার দ্য ফার্স্ট সিটি আই হ্যাভ বিন টু দ্যাট ওয়াজ জিলিংহাম। এবং জিলিংহাম তখন কিন্তু, হ্যাঁ, আমার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ছিল জিলিংহামে। সো আই নো দ্য প্যাশন দেয়ার, দ্য লোয়ার লিগের প্যাশনটা কি সেটা আমি জানি। জিলিংহাম নেভার বিন টু, জিলিংহাম চ্যাম্পিয়নশিপ এসেছিল, প্রিমিয়ার লিগে এখনো আসেনি, আমি ইয়ে করতে পারিনি। বাট আমার আরেকটা সিটি যেখানে আমি কাজ করতাম সেটা ছিল লেস্টার। And finally, I had something good memories with Leicester. A few days back, they became the champion. Anyways, Kenan bhai, welcome to our show. And আপনি জানেন, আপনি বলছিলেন যে আপনি চিনেন আমাদের কমল ভাইকে, এবং ওয়ারফেসকে আপনি চিনেন বিং ফ্রম ইংল্যান্ড। And কমল ভাই ইজ দ্য, আমাদের যে দেশের নোটেড যে 2-3 জন গিটারিস্টের কথা যদি বলতে হবে তাহলে ডেফিনেটলি কমল ভাই ইজ দেয়ার। এবং আজকের শোটা নিয়ে যখন আমরা পোস্টার করেছিলাম তখন আই হার্ড কোয়াইট এ ফিউ স্যার দেয়ার, যে ওয়াও কমল স্যার ইজ দেয়ার। আমি বলছি আজকে ভাই, বাট অনেক স্টুডেন্ট আছে তার, এবং আমাদের গ্রুপেই তার অনেক স্টুডেন্ট আছে। They were actually really happy to see him, and he is a dedicated Chelsea fan, you know, that's why he is here with us today, not for as a Warface guitarist or legendary guitarist of Bangladesh. Oh, come on. So, anyways, welcome to show, Kenan bhai. Kenan bhai, it's an amazing feeling for you. I know the first time Manchester City is enjoying this epic night, I should say. How you feeling? আপনি কি বাটারফ্লাই আছে পেটের মধ্যে অনেক, না you are feeling bit confident? না, খুবই এখন একটু বাটারফ্লাইজ আর আমার স্টমাকে। I'm feeling pretty confident that we can win. If we play to our full potential, I think we'll beat Chelsea, to be honest. Okay. And you know, it's been, sorry, I just came to the venue. We've got a live screening here in Gulshan, so all the City supporters are going to come here. But it's something that, yeah, I mean, like you said, Hassan, we've never experienced this at all. First time in 59 years, I'm going to see City in a European Cup final. You know, it's just it's a weird feeling, actually. I like I said, you know, you've introduced me, you know, about the Gillingham match back in 1999. Obviously, those were the depths of despair. We were in the 3rd division then, you see, the 3rd tier of English football. And because of that, you know, we have been I've been supporting City since what, the 1965-66 season, and we were in the 2nd division then as well. So it's been a really amazing decade. I mean, you know, sometimes I have to pinch myself and think, you know, someone might wake me up and I might find us back in the 3rd division playing Wycombe Wanderers or Tranmere Rovers. But, sorry, আমি একটা জিনিস বলি, আমি বাংলা বুঝি, but সিলেটি মারতাম পারি ও ইংলিশ মারতাম পারি, বুঝছেন নি? So it's all right, Kenan bhai, it's all right. We can speak little bit of English. We understand Sileti as well. And please introduce yourself to Samir, the young journalist of New Age. He used to be in Kalankota before, and he's Sileti, and he is graduated from Dhaka University in English. So English and Sileti both can be covered by Samir. Yeah, I can take care of everything. Bangla, English, Sileti, whatever. So you can be my interpreter. Can you speak Shuddha Bangla? Yes. Wow, you're so impressive. I've not met any Londoni. Are you from England? No, he's not from London. He is from Bangladesh, but he got lots of videos. Okay, that's fine. কমল ভাইয়ের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন আছে, আমি আসলে কমল ভাইকে দু একটা প্রশ্ন একটু করতে চাই। এই একটা Sure, Samir. কমল ভাই, what makes you feeling crazy about Chelsea? What drove you to become a Chelsea fan other than any other clubs around?
Well, Kinan bhai, as he said, 1999. I, Yeah. I I was studying in Minnesota from 1991, so I Oh, was right. Yeah. kind of attached from soccer and everything, except for Hmm. 1994 World Cup. So I came back, and in 1991, I one day I opened the newspaper. I see this Chelsea Hmm. beat Man U 5-0. So I thought, Right. okay. If any team that can beat Man U 5-0, I'm gonna support that team. So that's how it came to be. Oh, that's an amazing story. Yeah. Then like Chelsea were not a big Yeah. power then, big thing. No, But in 2003, Roman Abramovich he bought the club, and rest is history. the rest is history. That's right. Yeah. Right. Yeah. And I love football, and I used to go to Dhaka Stadium Hmm. to watch games when we were kids Yeah, since that's right. 1977 or Yeah, yeah. 76. Yeah, that was So, the days of Yeah, at that time Salahuddin. people were crazy about Salahuddin, football. Like Abani and yep, Mohammed and Abani that had a good thing. side. Mohammedans had a good side. I yep, remember. and Yeah, 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 yeah. but I find to me English League is something special. Oh yeah, I the Premiership is, I Premier think, the Premiership most is special. exciting, the most Yeah, exciting, the most. Any team from the bottom could beat any team from the top. Yeah, Which you wouldn't get in the Spanish league or the Italian league. It yeah, really is yeah. something special. Yeah. I mean, in Spanish league, Mm. if you take the statistics from 2000 to last 20 years, Real, Atletico, Barça, Mm. Deportivo La Coruna, Yeah. and Valencia, 5 teams became champions. That's right. That's right. Yes. And Spanish league is kind of competitive, but Italian league, total monopoly. Yeah. Yeah. German Well, league, no, yeah, total but I'm monopoly. glad. I'm glad Inter Milan won it this time because it's been Yeah, yeah, a yeah. good Me too, few me too. years on that as well. I Oh, I think so I think we should have backed Conte up. I mean, yeah, considering yeah, we exactly. sold Costa, but let's not go back where. But it's nice to meet a City fan who's not plastic. If you know, Do you know what? Everyone, listen. Listen. Everyone says that, but listen, it's a fact of life. Why do we in England? If you're born in England, like I am, born and brought up in England, you support your local team, whoever the yeah, local team is. Now, I'm not local to Manchester in Monway. I'll give you my secret out. I'm from Liverpool. You can tell by my accent. Everyone who hears me speak English, they know I'm from Liverpool. So whenever in London, a taxi driver says, "Oh, are you Liverpool or Everton?" I said, "Neither. I'm actually Man City." And the reason why, my father wasn't a City fan. Sorry, my father wasn't a football fan. He never went to matches. So my uncle was a big City fan. So he used to take me in the 60s. That's how I became a City fan. But in our generation, you only become the fan of the local team. But now we live in a globalized world, you know. Now we have, yeah, yeah. and listen, success, Liverpool success, they built up a worldwide following in the 70s and 80s. That's when they built it. Chelsea built it only after Abramovich took over, after they became successful. Now, people are always now saying, oh, City plastics and all that. You can't help the young generation. They have whoever is a Yeah, I know, I successful know. team, you follow them. That's why we've got the highest growing supporters club anywhere in the world now. Now, but Yeah, each yeah, each club has its era of development, and this is yeah. our era, and we're in the best era. Do you know why? It's all about technology, social media. So we're reaching even more fans, and especially if we win the Champions League tonight. If we win that will propel us right into the super duper, right. obviously image there. But I have a question to you because Yeah, right now, because this is where we are rivals today, right? yeah, Uh,
I mean, Atletico, Barca, Real, and Chelsea went through, that financial thing, but Yeah. City survived. I wonder how, because if I was a City accountant, I couldn't just. There's no way I Did could you have made. did you have a look at the accounts properly? Yes. Did you? I Okay. I haven't, but No. since I haven't, and since I probably won't be able to, Yeah. I think. But listen, let me tell you one thing. We got hammered 6-0, right? When Sari That's was right. there, right? Yeah. Absolutely. Yes. So that kind of tells that, yeah, I mean, City has been playing absolutely No. I to a amazing certain football in yeah. last few years. It's To, amazing. to a certain degree, I agree. Yeah, I agree. There might be some, cook the books, but which club doesn't do that? There's loads of clubs. Man United and Liverpool use debt finance. Now, is that fair? Debt finance to No. propel their clubs? They don't use their own money. They use the bank's I money. was ju- Okay, I, yeah, I was just pulling your legs. Don't yeah. take it so, yeah, No, because no. because Into the Hindu you were somebody who was in games in the 60s. That means Yeah. like you how old are you, by the way? I'm 59. I'm Okay. 59 now. Yeah. So I'm I'm not that 50. generation. Yeah, I'm I'm your next generation. I'm 52. আরে বাচ্চা বয়স কোনো সমস্যা নাই বুঝছো আমি তোমার থেকে ভাই দেখবো because you look 1 year older than me. Nah, I'm only joking. I'm pulling your leg. No. In my business, we have to look like pirates. Yeah, You well, know. you do. Oh, great You one, look great good. one. That's the great Yeah, one. to be honest, Bai, you look like a rock star. You really do. He Maybe is you should rockstar. He is maybe you should rockstar. open a He bank. is the rockstar. He is the ultimate I know. rockstar. I've heard of his name. So So No, the I- dream continues. That's Sunjoy, our former student at NSU, I used to teach at NSU, was a lead singer there, isn't he, at Warfares? And I remember when I was at NSU in the late 90s and early, you were the top band, Warfares. Yeah. yep, we have been top bands for quite a long time. আমি জানি তুমি fair. আমি জানি, বুঝছো নি? ভালো করে জানি. Yeah. Yeah. You know what? You know what? When city people says that way, I kind of feel, oh my God, is he gonna beat me up? I'm just kidding. No. No. To be honest, I No. really admire you. Well, come on, bhai, I have another question. No, I'm just kidding. You know, No, like no, I, so man. understand. we do not have that subtle British humor, but I gained a lot of unsubtle American dark humor. You know what I mean? Oh, listen, you've got really sarcastic humor, but I'll tell you now. Yeah. Yeah, I'm sorry. So like, as long as no, as you long don't as have to be it's, sorry, please do. I really like it. It's fantastic. yeah, You just know? don't get offended. Come on, No. we gotta pull our legs because we have a final Yeah. figure. Yeah, that had to be tonight. That had to be tonight. Sami, what you were asking? Come on, bhai. Another thing that what Jurgen Klopp is trying with his team, which is called gegenpressing, or somebody says heavy metal football. So being a guitarist of a heavy metal band, so how do you describe that sort of heavy metal football? In your who's- philosophy, what is the heavy metal football? I would say Borussia Dortmund once upon a time. The Borussia Dortmund that went to the final, that was heavy metal. And like Jurgen Klopp, Liverpool, well, if they played some really heavy metal football, but one thing, they ran out of gas very quickly because the kind of philosophy in that way, your career, unless you have a squad like City, you cannot Right, play right. into that kind of how would I say, that speed, intensity, Tempo. right? Look at the fixture right now. It's 3 not games possible, in a man. week. 3 games in a week. All right. And so
what's going to happen in the future, the longevity of the players will be less, Right. because and every team will have to have two sets of teams, otherwise they won't be able to make it. That's why I scare City. I'm scared of City so much, because they do have two sets of But they have 11s. a big pool of good players. Yeah, I agree. I mean, they have two teams. Yeah, there is. I mean, your point's taken. In the FA Cup, when we played you a few weeks back, we Yeah. played we actually played almost our second team. But that second team, if that second team played in the Premiership, he'll finish fourth. The second team would finish fourth. Do you know what I mean? Because you got Aguero, you got Jesus. Yeah. You know, you've got the midfielders as well. Some fantastic midfielders that can't get in as well. You know, you're absolutely right. The goalkeeper, we've got an American goalkeeper. He seems really decent, and he played. Most of them played throughout the I can't even say it. The League Cup, we call it, and we've won it for the last 4 years. Yeah. But how did we win it? We played our second team in most of those games that we played, and we've won it for the 4 consecutive years. So I understand that. I do fully understand that. I sometimes, to be honest, I do feel a bit uncomfortable with it all, because I'd rather have, the Phil Fodens, from the youth team coming through. Yeah, to be honest, and you have that was Torres. the whole idea. Yeah, You that's have the a whole new idea. Torres, yeah, absolutely. ওকে, আমি একটু এখন একটু স্পেসিফাই করি একটু কথাগুলোতে। কমল ভাই, ইউ ক্যান স্পিক ইন বাংলা অ্যাজ ওয়েল, হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ডস বাংলা। আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে কমল ভাই, অল অন এ সাডেন ল্যাম্পার্ড যখন চলে গেল, ল্যাম্পার্ড যখন স্যাক হলো আর কি, তখন আসলে অ্যাজ এ চেলসি ফ্যান আপনি কি চিন্তা করেছিলেন যে আপনারা এই বছর ইউসিএল ফাইনাল খেলবেন কিনা? আর যদি আজকে ইউসিএল ফাইনাল আপনারা খেলছেন, আপনি সম্ভাবনার জায়গাটা কোথায় দেখছেন? চেলসি কিভাবে আজকে জিতে যেতে পারে? এটা আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। এই দুটো কোশ্চেন। ওকে, ফার্স্ট অফ অল, ল্যাম্পার্ড যখন স্যাকড হয়েছে, আমার মনে হয় ল্যাম্পার্ডকে স্যাক আরো আগে করা উচিত ছিল, বিকজ এটা আমরা বুঝতে পারতেছিলাম। সো আই ওয়াজ হার্ট, কারণ ল্যাম্পার্ড তো আমাদের একটা আইডল, মানে একটা হিরো। মানে টেরি, ল্যাম্পার্ড, ড্রগবা, পিটার চেক, অ্যাশলি কোল, এই কিছু নেমস। I was sad, but as far as Champions League performance, you see, আমি যদি চেলসির প্লেয়ারগুলো, যেসব নতুন প্লেয়ার এসছে, তাদের কোয়ালিটি দেখি এবং সব মিলে আই এক্সপেক্টেড যে হ্যাঁ, এই টিম কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারে। বাট ফাইনালে ব্যাপারটা হয়েছে কি, যে বড় টিমগুলা বার্সা বা রিয়াল, তাদের প্লেয়ারগুলো তো বুড়ো হয়ে গেছে, তাদের এবং প্রপার রিপ্লেসমেন্ট পায় নাই। সো ন্যাচারালি, আর চেলসিতে থমাস টুকলের যে জিনিসটা হচ্ছে যে হিজ ট্যাকটিক্স অ্যান্ড দ্য ওয়ে মানে ডিফেন্সিভ একটা কাভার যেটা ক্রিয়েট করছে, দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসিভ। বাট ইফ ইউ আস্ক মি, নো, আই উড নেভার কনসিডার যে আমরা ফাইনালে যেতে পারবো, এটা আমি চিন্তাও করতে পারিনি। সো দিস ইজ লাইক এ বোনাস ফর মি। This is like a bonus for me, but then again, আমরা কিন্তু খেলে জিতে তারপর ফাইনালে আসছি, as much as City did. Alright, আজকের চান্স আমার কাছে 100% চান্স। That's it. Either it's 100 or 0. না, what is your strength? কোন জায়গাটাতে আপনি মনে করছেন যে আজকে চেলসি কাবু করতে পারে ম্যান সিটিকে? Because it will be an open game. Right. Okay. It will be an open game. City and Chelsea, both of the teams will try to, whoever would be able to control the ball, they will have so this will be an open game. Man to man, zonal marking maximum time, it will get messed up. But
this is where City has that upper hand. They have more scorers than we have, because uh, player to player, we do not have a better squad than City, but our bench is, we have a decent bench. Right. And Uh, so I would say, as a supporter, I'm confident that we're gonna win. yeah. I don't know how, because as much as miracle, and if you have noticed that Champions League finals doesn't exactly go by rules sometimes. Sometimes Right. luck favors. So Right, right, as right, a Paul, right. Chelsea, Absolutely right. I want it 100% to win, but it's my wish. রাইট কেনান ভাই, আমি আসলে দুইটা জিনিস কমল ভাইয়ের সাথে অ্যাড করতে চাই আর কি। সেটা হচ্ছে যে চেলসির খোল নলচেটা বদলে দিয়েছে। আসলে খোল নলচে টোটালি চেঞ্জ দেয়ার ডিফেন্সিভ লাইন বাই টুকেল। দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে। And the defense is the uh, most organized defense at this moment is Chelsea got. And the way you played, you got beaten twice by Chelsea just few days back. And as you said, you got so-called second string team. But whenever the big game comes, some bizarre strategy comes from Guardiola. So the way actually you played actually 5 men at back. You got the two wing back, Kenan Bhai. I'm talking to, yeah. And there you got one holding mid Rodri, the two midfielder and two striker. It's a kind of weird, very narrow. Because of you played narrow, because you got Cancelo or Waka on the other side, Jinchenko or Mendy. But this year, there's some little bit of heavy metal pressing is expected today from Chelsea. Because as you play from the back, as Man City play from the back, and we are expecting some pressing from Chelsea, and they got some young fullbacks. I think that is the most asset that James, Rhys James, and Chilwell. They will press your defense, and the Kante will join your Chelsea strike force as well. So, what do you think? যে কোশ্চেনটা আমি কেনান ভাই কমল ভাইকে করেছি যে what will be your trump card to beat Chelsea's defense? Well, like Kamal Bhai mentioned that he's saying it'll be an open game. Okay, if it's an open game, we'll win 3-4, 5-0. We really will, because I tell you why. Chelsea will not. I don't think they'll play an open game. It'll be more like a chess. More like, you've got two brilliant tacticians. I mean, I've never heard of this German manager before he's joined Chelsea. I'll be very honest with you. I've not even heard of him, but I don't really follow European football. Anyway, I was so impressed with him. And Chelsea's strength is absolutely right, like you mentioned, Ihsan, is the defence. You've got a brilliant defence. And but we've also, to couple that, to counteract that, our strength is obviously in attack, and it always has been. We've been the highest goal scorers in the last few seasons. But this season, with the acquisition of Diaz, what a colossal defender he has. He's had the same impact as Virgil van Dijk has to Liverpool. Yeah. I mean, simple as that. And he's been brilliant. So now, and even Stones has gone up 2 notches. He's brilliant now. Yeah. But that's only because of Diaz. Now, our defense is now very mean. It's very mean. Now, I know it's all psychological that, Chelsea have beaten us twice recently, which you can play into psychology there. But if you analyze the game, in the FA Cup, we had most of the possession. We just didn't have the De Bruynes and the Gundogan to finish it off. And in the league game, if Kun Aguero had hit the penalty, which is one of the worst penalties I've ever seen, it would have been 2-0 then. I don't think Chelsea could have come back by then. That's my opinion. All right.
All right, Kiran bhai, yeah, I know you got the screening. I will talk to you more in the next few minutes, but Yeah, sure. then Kamal bhai is with us as well. I will ask Sami, as you heard that Kamal bhai expecting an open game, and Kenan bhai is expecting that it will be more tight and more like chess. And to me, it will be a bit tight as well. And mental strength, mental mind games will be there as well. And I think City will think about it. It is their first final. First time they are going to win this thing, and there will be a pressure definitely. It will not be an easy pie, even it is an open game. I don't think it will not be. If it is open game, I think it will be 3-2, 4-3. But I don't think Chelsea will play that open. What you take? তুমি কি মনে করছো? তুমি কি মনে করছো যে চেলসি এই 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 মেন্টাল গেমটা নিয়ে চেলসি কি একটু কনফিডেন্ট থাকবে না? চেলসি কি একটু প্রেসিং করে ওদের ইয়েটা ভাঙার চেষ্টা করবে না? গার্ডি এসব নেই, যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমরা যখন সেম ক্লাবস ফ্রম দ্য সেম টু ক্লাবস ফ্রম দ্য সেম কান্ট্রি প্লে, মানে আমরা এর আগে যেটা দেখলাম যে লিভারপুল টটেনহাম কিংবা এর আগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ভার্সেস বায়ার্ন মিউনিখের ফাইনালটা আমরা দেখেছি, মানে সেই ম্যাচগুলো কিন্তু আসলে যেহেতু আসলে কোনো এলিমেন্ট অফ সারপ্রাইজ থাকে না, সো তখন কিন্তু আসলে ম্যাচগুলো কিন্তু খুব টাইট হয়, মানে ম্যাচগুলো খুব এক্সাইটিং হয় না। মানে আমার মনে হয় যে লাস্ট যে এক্সাইটিং ফাইনালটা আমরা দেখেছিলাম সেটা ছিল রিয়াল মাদ্রিদ ভার্সেস জুভেন্টাস, যেটা রোনালদো হ্যাটট্রিক করলো। এরপরে সবগুলোই বোধহয় আপনার একটু মানে ডাল ছিল। আর মানে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে কমল ভাই যেটা বলছিলেন যে নট অলওয়েজ দ্য ফাইনাল যেটা ডিটারমিন বাই ব্রিলিয়ান্স অর সামথিং গ্রেট পারফরমেন্স, কখনো কখনো একটা স্টুপিডিটি, কখনো কখনো একটা র্যাশ মুভ, কোনো একটা কিছু, মানে ইউসিএল ফাইনালে এরকম কোনো একটা ফ্রি জিনিস আসলে একটা টিমকে জিতায় দেয়। মানে আপনি যদি চিন্তা করেন যে রামোসের সঙ্গে আপনার মোহাম্মদ সালার যে ব্যাপারটা, কিংবা একটা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের যে ফাইনাল গুলো, মানে রিয়াল মাদ্রিদ ওয়াজ লুজিং, মানে ফ্রম নোওয়্যার মানে একটা গোল হয়ে যাচ্ছে আপনার, তারপরে এক্সট্রা টাইমে গিয়ে আপনার কন্ট্রোভার্সিয়াল অফসাইড ওভারলুক হয়ে যাচ্ছে। মানে আমি বলছি এরকম কিছু ফ্রিক জিনিস আমার কাছে মনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ঘটে, নার্ভের জন্য হতে পারে, কিংবা আসলে দুটা টিম এত ইভেনলি পয়েজড হয়ে যায়। আসলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ালিফাই করাটাই খুব ডিফিকাল্ট, সেখানে এতগুলো 29টা টিমকে বিট করে ফাইনাল পর্যন্ত যে দুটো টিম আসে ওদের মধ্যে আসলে খুব বেশি ডিফারেন্স কিন্তু থাকে না। তো এই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে খুবই টাইট গেম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। Even I think it could even go to the penalty shootouts as well. আর যদি কমল ভাই মনে আছে কিনা that once cold night Oh in yeah, Moscow. oh yeah. Yeah. I remember that Moscow night because I got so disappointed because we started being in semi-finals of Champions League since 2003-4 season, the first year of Abramovich. We lost to Monaco in semi-final in 2003-4, 2004-5 we lost to Liverpool, 6 we lost in 7 we lost to Liverpool again, then Barcelona, remember that thing. So I remember how it is to lose a final and I don't enjoy it, but I don't think it doesn't matter what it is. I believe even if it's an open game, City will not beat Chelsea 4-5-6-0. No, that's not gonna happen. Sorry, sir. Meaning I do believe. I even don't expect that number of No. It will be a tight game, or even it will go to extra times or even to the penalty shootouts. Let me put it this way: if Chelsea scores the first goal, then we'll see what City is made of. Yeah. Right. Yeah, that's the thing. If we scored the first goal, then I saw how nervous you got in the Tottenham game. If you can score, you can't score. The forward, that German forward, what's his name? Winger? I can't remember. Varder. You are Varder. I mean, okay. how many chances does he need to score a goal? Do you know what I mean? I don't think He
he scored 12 goals back. He just scored 12 goals and he got 18 goals ruled out due to VAR. Actually আপনারা কেউ দেখেন না এই যে you don't see the stat No, of I know, this thing. I know, I but know, Warner I did. know, I know, I know, I know. Warner actually missed 50 plus 1-to-1 chances. But that means that these are the amount of chances we created that only Warner missed. Okay? Yeah. And listen, the future of football might be that teams will have only one strikers and look, how many times City actually put a striker and dependent on a striker? Well, for 25 games, we didn't use a striker. We didn't Yeah, use yeah. a striker. We didn't. We Yeah. don't need. We didn't need one. He's playing with this false number 9, which a lot of other clubs are now adopting. Some clubs are now adopting this as well. So it's quite revolutionary. But whether it'll work in the long term, By the way, we've been using number 9 since quite a long time because Chelsea didn't have proper strikers No. after Drogba and only No. Costa. yeah, So that's right. I mean, we had our Matas and Oscars and Williams and all these people. I really the success of I really envy the success of City, and they're good to watch. But like I No, said, but as much why should you, being a Chelsea fan, be envious of Man City when your club, whoever the manager is, even if my Khala became the manager, will win a trophy? Okay, Tottenham fans should really envy you. Okay, every club should envy you. Listen, my philosophy. I like every team in the world except for Real Madrid and Tottenham Hotspur. Okay, yeah. I have no issues with any team. Even during the time when we used to lose to title to Man U in the Millennium days. Yeah. But I hate Tottenham. So yeah, and well, Chelsea fans are usually go, hey Sam, guys, listen, I'm here at the venue now. There's a lot of organising that we're doing. I'm really sorry, but I'll have to leave. I will leave you, Kenan bhai. Give me 2 minutes. Okay. Because the shortage just joined is another Chelsea fan. He's one of the founder member of our fantasy football players of Bangladesh. Oh, another Chelsea fan. Wow. A lot of Chelsea fans, but Kenan bhai, last thing before you go, the way the Sami said and Kamal bhai said, you got a very decent bench and everyone's envious to you. Today is the 5 substitution, 5 plus 1. You can play 5 substitute player in 90 minutes. If it goes to extra time, you can bring in Kepa instead of that regular goalkeeper who never saved a penalty except Aguero's one. He saves penalty again. Why would we bring Kepa? Kepa is a bad luck. Come on, man. He is. Actually. I mean. The Mendy's a really good goalkeeper. Mendy is good. Yeah. Mendy can score, save penalties. Why would we need Kepa? Are you out of your mind? What are you talking about? You just depress the hell out of me, man. Don't talk about Kepa. Don't talk about Kepa and Morata. Okay. Okay. Kamal bhai, I will come back to you regarding this. Why I said that before Kenan bhai leaves. Kenan bhai, your last thing I want to know from you that do you really feeling now in your brain, not in your stomach or heart, that you feeling that it will be an easy pie for you? It will be if you win, it will be huge. It will be huge. I know, but I'll be very honest with you. I didn't want Chelsea. I really didn't want Chelsea. I'd rather have the foreign team. Do you know why? Because obviously, if you're from England, you don't want the same because you got to play them again next season, and the fans will go, all this. And obviously, we know each other so well. I mean, it's going to be. I think it's going to be very, very tight, and it's going to be
a world-class player, which we have on both sides, that will change it. That will make Yep. the difference. I really do, because I think Chelsea are an excellent side. I think next season Chelsea will be right there with us, challenging Yes. City. You know, I think they're going to be the top two next season. You know, because he's already transformed it in such a short time. Okay, Yeah. and they've got excellent young players as well. But And anyway, we have money too. yeah, oh yeah, like us, but we got more money than you. Come on, man. Do you know what I mean? Oh, well, you got more money than I'm- us, but you আমরা know, পয়সা আছে, বহুত পয়সা আছে, কোনো সমস্যা আম- নেই। আমাদেরও আছে অল্প স্বল্প আছে, but we'll manage. Either Kane is either going to join Chelsea or Man City. Can you imagine that? You're guaranteed. No. 30 goals, Listen. Harry Kane will never join Chelsea. You know why? because of the this is rival. because of the rivalries. Yeah, But I know. Yeah. I mean, let's see how many more titles you win in next 5 years. Then we're gonna have a discussion. Because honestly, I love that moment. Aguero, because I wanted somebody to dethrone Man United. Yeah. So, but I think now what you're gonna, it's about time we should stop Premier Yeah. League becoming another Bundesliga where No. City I agree. will be champion till 2035. Then No, it's going to be all no, boring. No. I think, you know, sorry, this is my last comment before I go. Yeah. I would love the Premiership to be very competitive. I'd love to win the final game of the season with 5 other teams, you know, who could win it. It was like the fourth place playoff. The fourth place playoff was so Yeah. exciting. Liverpool, Leicester, at one stage at half time, it was like, oh no, Leicester gonna get in. And then, you know, this is what it is. And it's like the Aguero moment. We didn't Yeah. know until the 93rd minute where the Premiership was going to go. That's the beauty of the Premiership in English football. Guys, I've got to go. I'm really sorry. Yeah. All right. Such a Take pleasure care. meeting you. Come on, by look after yourself. Yeah, I yeah. can't read you. You Sorry, take the it. Chelsea fan, it's in Bengali. What does it say? আপনার নাম কি তা ভাই? বাংলাতে লেখা, আমি বাংলা পড়তাম পারি না। It's in Sorry? সতেজ সতেজ Okay. Nice to meet you. Hopefully, listen, you're most welcome to come to the Mirage. We're having the live screening. It's in Alright. Gulshan 3, Gulshan Road number 3. Are you okay? Okay. No Okay. problem. All right, Most all welcome. right. Okay. All right. Take care. All right, Take care. Kamal. Bye. 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 Good office. Khuda Hafiz. রাইট কামাল ভাই, যে কারণে কেপার কথা বলেছিলাম আর অনেকক্ষণ ইংলিশে বলেছি, মুখে ব্যথা করছে, এখন একটু বাংলায় বলি। এখন যে জন্য কেপার কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যা ঘটেছে ডাহিয়ার সাথে আর কি, মানে সে একটাও পেনাল্টি বাঁচাতে পারেনি আর কি। কেপার গট এ বেটার রেকর্ড ইন পেনাল্টিজ। আজকে আসলে একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। What better records with penalties? What penalty did he save? ও তো লিগ কাপে ম্যান সিটির কাছে হারলো কারণ হচ্ছে যে he didn't go off and he didn't save any penalty. আমরা লিগ কাপে হারলাম না সিটির কাছে, সারি যখন ছিল মরিসিও সারি ছিল। কেপার কথাটাই ছিল না, প্লিজ। আচ্ছা ঠিক আছে, কেপার কথা তুলছি না, কেপার কথা তুলছি না। হ্যাঁ সামি, I'm just অভিশাপ হ্যাঁ মানে it broke my heart so many- মোস্ট চেলসি ফ্যান। তার মানে আসলে ওরা একটা ভালো গোলকিপার কিনতে চেয়েছিল all of a sudden We have Mendy. Oh, come on. Mendy is really good. Really good. Have you কতগুলো ক্লিন শিট রাখছে এবং কত ডেঞ্জারাস গোল ঠেকাইছে সে। বেনজিমার, ডিড ইউ রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট লেগের বেনজিমার একটা সেভ করছিল, মাই গড। But I'm here for Mendy. I'm all there for Mendy. Here's to Mendy. অলরাইট সতেজ, তুমি অনেকক্ষণ পরে এসেছো। এই যে আই ওয়ান্ট টু হিয়ার ফ্রম ইউ অ্যাকচুয়ালি, তুমি কি করছো আর কি এখন, যেহেতু কেনান ভাই নাই, আমাকে আর সামিকে আসলে একটু ম্যান সিটি সাপোর্ট করতে হবে আর কি, টু হ্যান্ডেল ইউর টু গাইজ ফ্রম চেলসি। আপনি অ্যাকচুয়ালি এসএন ভাই, আপনি কার সাপোর্টার অ্যাকচুয়ালি? আমি লিভারপুল ফ্যান। Okay. অলরাইট, and
সামিউরের জন্য এটা আরো বেশি কঠিন, সে ইউনাইটেড ফ্যান। না সাংবাদিকের কোনো দল নাই স্যার, ভাই সাংবাদিকের কোনো দল হ্যাঁ। দল কিছু নাই। Okay, I feel very Right. bad for like Man U fans because Man U used to be such a big team. আচ্ছা, And বলেন না। good. No, I'm fine. আচ্ছা, সতেজের কাছে শুনবো, তার সাথে আমাদের সাথে আরো একজন চেলসি ফ্যান যোগ দিয়েছেন, বাট তাকে আমরা চেলসি ফ্যান বলবো না, সেও আরেক সাংবাদিক, মাছরাঙ্গা টিভির সাংবাদিক, ক্রীড়া সাংবাদিক শাহরিয়ার পামির আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। শাহরিয়ার পামির ভাই, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। সতেজ, তোমার থেকে শুনবো যে আসলে বাটারফ্লাইটা তোমার মধ্যে কেমন কাজ করছে। মানে তোমরা কিন্তু 2012 এর পর তোমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আবার দ্বিতীয়বারের মতো জেতার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, and it's the open era now. Some people are saying Chelsea overloaded. আমি আপনাদের বলতে যাচ্ছি ম্যান সিটি ফ্যানরা আসবে, স্টে উইথ আস। সেটা হচ্ছে সতেজ, তোমার কি মনে হচ্ছে আজকে? ডু ইউ স্টিল বিলিভ ইউ গট এ more than 51-49 or it's a 50-50 or you got a very good chance? What do you think? আমি একদমই করছি না, একদমই না। কারণ হচ্ছে গিয়ে এটা আমাদের সেকেন্ড চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, আমরা অলরেডি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছি, এবং ম্যানচেস্টার সিটির জন্য এটা ওদের ফার্স্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল, দে আর ফেভারিট। লাস্ট টাইম কিন্তু আমরা আন্ডারডগ ছিলাম, এবারও আমরা আন্ডারডগ। আমাদের হারানোর কিছু নাই, ঠিক আছে। অলরেডি টুচেল বলে দিচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি ইজ দ্য বেঞ্চমার্ক, বাট আমরা ট্যাকটিক্যালি ম্যানচেস্টার সিটিকে দুইবার বিট করছে, রিগার্ডলেস ওদের প্লেয়ার ছিল কি ছিল না, ওদের সেকেন্ড টিম থার্ড টিম যাই বলেন না কেন, এটা কোনো পজিটিভ জিনিস না। দুইটা টুর্নামেন্ট, দুইটা গেম, দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস ছিল। আজকে পুরোপুরি ডিফারেন্ট ম্যাচ, আজকে পুরোপুরি ট্যাকটিক্যাল খেলা হবে। খেলা মাঠে দিয়ে যারা ভালো খেলবে, যেই টিমের মেন্টালিটি স্ট্রং থাকবে। আপনার মনে আছে পিএসজির সাথে ম্যানচেস্টার সিটি ওয়াজ ডাউন ফার্স্ট হাফে, একদম মানে ম্যানচেস্টার সিটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পেপ গার্ডিওলা অ্যান্ড কেডিবি দুইজন সম্ভবত ওদের নতুন প্র্যাকটিসটা অ্যাডপ্ট করতে পারছে এবং সাডেনলি ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচ ঘুরায় নিচ্ছে। আজকের ম্যাচেও আমরা এরকম কিছু জিনিস আশা করতে পারি ফ্রম বোথ টিমস, বাট আমার কাছে আজকে মনে হচ্ছে যে ম্যানচেস্টার সিটি ফেভারিট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের একটা যথেষ্ট ভালো চান্স আছে। আমি চান্স বলবো, আমি কনফিডেন্টও বলবো না, আমি খুব বেশি কনফিডেন্ট এরকম বলবো না, এবং আমি চান্স দেখতে পাচ্ছি আমাদের জেতার চান্স বেশ ভালো। কারণ হচ্ছে গিয়ে টুচেল ইজ রিয়েলি ট্যাকটিক্যাল জিনিয়াস। পেপ গার্ডিওলাকে সে দুইবার হারাইছে, সব বিগ বিগ ম্যানেজারদেরকে আপনি চিন্তা করেন, টুচেল কিন্তু হারায় আসছে। বাট আমার একটাই কনসার্ন চেলসির রিসেন্ট ম্যানচেস্টার সিটিকে বিট করার পর থেকে রিসেন্ট যেই ফর্মটা যাচ্ছে, সেটা চেলসির অতটা সুবিধা যাচ্ছে না, একটু টায়ার্ড মনে হচ্ছে কিছু কিছু প্লেয়ারকে। বাট আজকে হচ্ছে লাস্ট গেম, জান প্রাণ দিয়ে খেললে চেলসি অবশ্যই জিতবে আমার মনে হয়। রাইট, রাইট। পামির ভাই, কালকে তো আপনি একটা শো করলেন, আপনার রিপোর্ট দেখলাম, আপনি চেলসি প্রেসিং এর উপর যে নজর দিয়েছেন, আপনি বলেছে, এবং আপনাদেরই ভেরি ওন ফ্যান মীর আরমান ফারুক বলেছে, খুব প্রাইস করেছে গার্ডিওলাকে। আপনি কিভাবে দেখছেন যে আমরা চেলসি গেমটা আসলে আজকে কেজি হবে নাকি ওপেন হবে, এটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। হোয়াট ইউ সিইং টু দিস গেম? আমি সবাইকে জানাচ্ছি, কামাল ভাই, সামিউল ভাই এবং সতেজ এবং এসএম ভাই, আপনাদের সাথে এই শোতে যোগ করে আমি খুবই খুশি। আমার কথা শোনা যাচ্ছিল না? একটু জোরে বলতে হবে, আপনি মাইক্রোফোন থেকে দূরে আছেন। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, বলুন। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আমি গতকালকে যে শোটার কথা বলছেন আপনি, সেখানে হচ্ছে মীর আরমান ফারুক খুব ভালো অ্যানালিস্ট, বলছিল যে সে গার্ডিওলার অনেক প্রশংসা করেছে, কিন্তু আমি গার্ডিওলার অত বড় ফ্যান না। হ্যাঁ, আমি এই কারণে ফ্যান না, আমি ওকে নিয়ে যেসব কথাবার্তা আছে, আমি কিছুটা হলেও ইগুলি মনে হচ্ছে বার্সেলোনার সে টিকি টাকা দিয়ে সে বার্সেলোনা করতে দিয়ে যেটা মনে হচ্ছে সে বার্সেলোনা অনেক মানে যে মানের টিম ছিল, মানে এখানে কোচের ভূমিকা যেমন আছে এবং অন্য পদক্ষেপ আমার মনে হয় সাফল্য বার্সেলোনার ক্ষেত্রে, কারণ মনে করি বার্সেলোনা এতই ভালো টিম ছিল। আর এরপর যেটা দেখেছি হচ্ছে ম্যান সিটিতে আসার পর
মানে সে যেভাবে টাকা খরচ করেছে, টাকা খরচ অন্যান্য টিমও করেছে, কিন্তু তারপরেও সে মোটামুটি ব্ল্যাঙ্ক চেকই পেয়েছে, যার কিছু তাকে দলে বেরাতে পেরেছে। এবং সেটা করার পর সে এখন গিয়ে সে মাত্র চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠেছে। তারপরেও গার্দিওলাই, কিন্তু আগে যেটা আমি গতকাল শোতেও বলেছিলাম যে আগে গার্দিওলার বার্সেলোনাতে থাকতে তার কাছে কোনো প্ল্যান বি ছিল না, কারণ সে প্ল্যান এ নিয়ে সবসময় সফল হচ্ছিল। জোসে মরিনিও তাকে সেকেন্ড সিজনে যখন সেকেন্ড সিজনে কিন্তু তাকে বলে গিয়ে বেশ কয়েকটা ম্যাচে হারিয়েছে, এমনকি রিজার্ভ টিম নিয়েও একটা ম্যাচে বার্সেলোনাকে রিয়াল মাদ্রিদ হারিয়েছিল। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আসলে গার্দিওলার কাছে কোনো প্ল্যান বি নেই। তো এখন তার কাছে অনেক অপশন আছে, তার কাছে এখন যে টিমটা আছে সেই টিমটা আসলে একই সঙ্গে বলা যায় দুইটা টিম তার হাতে আছে, রিজার্ভ বেঞ্চ যেমন শক্তিশালী, তার মেইন ইলেভেনও তেমন শক্তিশালী। তো আজকে মানে সে যারা আপনার হয় ফ্যান্টাসিতে ফ্যান্টাসি যারা খেলে তারা জানে যে ম্যান সিটি থেকে একটা প্লেয়ার পিক করা কতটা কঠিন, কারণ এতই গার্দিওলা সবাইকে রোটেট করে, যে কারণে হচ্ছে ইনজুরি থেকেও তার প্লেয়ারদেরকে সে যথাসময় বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এই দিকটা তার একটা ভালো ম্যানেজমেন্ট আছে ইনজুরি ভিতরে রাখা। আর গার্দিওলার সাথে যদি আমি একটু টোকেনের কম্পেয়ার করি, সে কম্পারিজনে আসলে টোকেন এখন আসার মতো পরিবেশ হয়নি, কিন্তু গত সিজনে সে পিএসজি কে ফাইনালে নেওয়ার পর এরপর মাঝপথে চেলসিকে দায়িত্ব নিয়ে চেলসির একটা টিম কেমিস্ট্রি একেবারে পাল্টে দিয়ে নতুন ভাবে দলটাকে গড়ে দিয়ে এইভাবে একটা টিম পাল্টে নেওয়া, মানে এটা একটা জাতা মানে মানে অনেক বেশি, মানে তাকে আসলে চেলসি এত বড় টাস্কই দেয় নাই, তাকে দিয়েছিল আসলে টপ করে ফিনিশ করতে হবে। সেই এত থাকার দলকে নিয়ে গেছে, টপ করে ফিনিশ হয়েছে, ইউএসএল থাকার হয়েছে। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা দুর্দান্ত খেলা। রাইট। সামি, তুমি তো শুনলে এখন চেলসি ফ্যানদের কথা যে দে আর ভেরি অপটিমিস্টিক। কমল ভাই তো অপটিমিস্টিক আমরা শুরু থেকেই দেখছি। একটু কশাস আমাদের পামির ভাই সাংবাদিক হিসেবে একটু কশাস। তুমি নিরপেক্ষভাবে কি দেখো আর কি? হ্যাঁ, অপটিমিস্টিক হওয়ার মতো জায়গা আমি দেখি যে এর আগে যেবার চেলসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছিল, ওরা বোধহয় ওই সিজনের মাঝ পর্যন্ত কোচকে স্যাক করছিল, তাই না? এবারও তো ওরা কোচকে স্যাক করলো। আমার মনে হচ্ছে যে ওদের জন্য এটা লাকি চার্ম যে তারা এবার জিতে যাবে। আর যেহেতু মানে আলটিমেটলি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল, ইটস দি বিগেস্ট স্টেজ ফর ক্লাব ফুটবল। আর এখানে চেলসি দে আর প্লেইং পসিবলি থার্ড টাইম, তারা একবার চ্যাম্পিয়নের আগে ম্যানুর কাছে হেরেছে, রানসাপও হয়েছে। ম্যানুর সাথে যেবার হেরেছিল একটু অ্যাড করি, সেবারে কিন্তু আব্রাহাম গ্রান্ট হচ্ছে নিয়েছিল, ওই যে মানে ও আবার হ্যাঁ ওটা একই হেরে গেছে। তো এটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে আর কি, মানে লাকি যেটা আপনার আছে না কিছু মানে টুকটাক যেটা সুপারস্টিশনস যেটা বলে আর কি, যে প্লেয়ারদের বা খেলার মধ্যে সব কিছু থাকে, তো ওইটার জন্য আমার কাছে কাজে মনে হচ্ছে চেলসি একটু পাল্লাটা ভারী আর কি। রাইট। আমাদের সাথে আসছে এই যে ফজলে রাব্বি মুন। ফজলে রাব্বি মুন ইজ আরেকজন জার্নালিস্ট, বাট হি ইজ এ সিটি ফ্যান, ম্যান সিটি ফ্যান। অ্যান্ড ফজলে রাব্বি মুন ঢাকা ট্রিবিউনে আছে, আমি কি ঠিক বলছি? মুন, তুমি কারেক্ট করবে আমাকে প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ মুন, আমরা এখন যে কিছু চেলসি ফ্যান দ্বারা বোম্বার্ডেড, দে আর ভেরি অপটিমিস্টিক। আসলে একটা ফ্লুইড ফুটবলের ব্যাপারে যে ভয়টা আমরা পাই যে সারা সিজন একটা ফ্লুইড ফুটবল খেলে, অ্যাটাকিং ফুটবল খেলে, আজকে কি ম্যান সিটি সেইটা ধরে রাখতে পারবে? না ম্যান সিটি বরঞ্চ আজকে একটু ডিফেন্সিভ হয়ে যাবে? তুমি কি মনে করো? মন, হ্যাঁ সরি আমি মিস করছি, এসব ভাই আরেকবার একটু। হ্যাঁ, আর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, সারা সিজন ধরে ম্যান সিটি অনেক ফ্লুইড ফুটবল খেলেছে। প্রথম ফাইনাল জেতার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ওরা ফেভারিট যদিও সো কল্ড, বাট অ্যাজ এ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ড প্রিমিয়ার লিগ ফোর্থ টিমের সাথে খেলা হচ্ছে, যাদের সাথে ওরা দুইবার হেরেছে রিসেন্ট পাস্টে। তো আজকে কি ম্যান সিটি সেই ফ্লুইড অ্যাটাকিং ফুটবল খেলবে, না একটু ডিফেন্সিভ হয়ে যাবে? তোমার কি মনে হচ্ছে? ওকে, ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ। এটা আসলে অনেক বড় একটা দিন আমাদের জন্য। তো উইশ আস লাক চেলসি ফ্যানরা বাদ দিয়ে যারা আছেন আর কি।
তো ডেফিনেটলি আমি বলবো যে আমি চান্স দেখি 50-50, যেহেতু ফাইনাল আর দুইটা খুব ভালো দুইটা টিম খেলবে, সো এখানে নার্ভের অনেক ব্যাপার আছে, সো আই সি 50-50 ম্যাচ, যেহেতু ওয়ান অফ ম্যাচ। আর যদি সিটির জিনিস হচ্ছে প্রেশারটা সিটির উপরে, হ্যাঁ, আমার পার্সোনালি আই থিঙ্ক যে চেলসি ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু লুজ। হ্যাঁ, তারা অলরেডি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ তাদের ক্যাবিনেটে আছে। হ্যাঁ, এটা থার্ড ফাইনাল, এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা কমল ভাইয়া বলেছিলেন, কেউ চেলসি ফ্যানরাও ইভেন হয়তো এক্সপেক্ট করে নাই তারা ফাইনাল খেলবে, সো এই প্রেশারটা কিন্তু তাদের কাছে নাই। হ্যাঁ, মানে এটা কাইন্ড অফ বোনাস। কিন্তু সিটি অ্যাজ এ ফার্স্ট, যেহেতু আমাদের প্রথম ফাইনাল, প্লাস আমরা প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন, প্লাস এটা কিন্তু অলরেডি হবে বলে অনেকদিন ধরে হচ্ছে লাস্ট। হ্যাঁ, সামি বলো। অনেক চেষ্টার পরে প্রথম ফাইনাল, তাই না? মানে সেটাই, মানে ইট ওয়াজ গোইং টু হ্যাপেন। হ্যাঁ, যে লাস্ট 4-5 বছর ধরে কিন্তু এটা আসছে করছিল, মানে অনেকটা প্রেডিক্টেবল জিনিসটা যে আসছে। সো পুরো প্রেসারটা সিটির উপরে। সো আই থিঙ্ক যে ফার্স্ট হাফটা সিটি অবশ্যই অনেক কশাস থাকবে, এবং ডিফেন্সিভ না বললেও ট্যাকটিক্যালি ওরা কাউন্টার অ্যাটাকটা আর কি অ্যাভয়েড করে খেলবে। এটা হচ্ছে বড় একটা ব্যাপার। এর মধ্যে যদি একটা স্কোর হয়ে যায়, দেন হয়তো খেলাটা আরেকটু হয়তো সেকেন্ড স্কোরের দিকে যাবে ফাইনাল করার জন্য। এটাই আপাতত ট্যাকটিক। আর যদি ফার্স্ট গোল খেয়ে যায়, দেন তখন আসলে আসল ফাইটটা শুরু হবে, যদি সিটি প্রথমেই ইফ দে গো বিহাইন্ড। এটাই কমল ভাই বলছিল। আমাকে আরেকটা লাইভে জয়েন করতে হবে, তো যাওয়ার আগে আমি কিছু জিনিস বলি। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ম্যানচেস্টার সিটি অনেক বেশি প্রেসারে আছে, বিকজ এটা তাদের ফার্স্ট ফাইনাল। বাট আবার চেলসি 9 বছর আগে ফাইনালে খেলেছে, সো ন্যাচারালি মানে ইট ডাজন্ট মেক টু মাচ ডিফারেন্স প্রেসারের দিক দিয়ে। আর সেকেন্ড থিং যেটা হচ্ছে যে ম্যানচেস্টার সিটির একটা উইকনেস আছে, সেটা হচ্ছে যে তাদের লেফট সাইডটা। আর ফুলব্যাকরা ওদের ফুলব্যাক দে are used in creating a lot of chances and attack. So if Chelsea can utilize that left hand side, and if we can score a goal, if we can score the first goal, then we can hope that we'd be able to keep up. If we concede 1 or 2 goals, there's still hope that we might come back. But I hope that we don't concede, because that's our strength, because we do have unbelievable number of clean sheets. মানে আমরা গোল তো কম খাই, but then again আমাদের স্কোরাররা গোল করে না। So as a goodwill ambassador of humanity, my good luck to City, and I hope Chelsea would win. But even if it doesn't happen, I'm glad just some Premier League team won this Champions League, because honestly, to me Premier League is the best, এবং একটুর জন্য ইভেন ইউরোপা কাপেও আর্সেনাল যেতে পারতো আর কি একটুর জন্য। সো দিস আর দ্য থিংস, the tide has shifted. It's no longer Barcelona, Madrid, because listen, let me tell you something. This is why teams like Chelsea, Liverpool, City will rise, where teams like Barca, PSG, or Bayern or Real will go down, because they rely on 5 or 6 real superstars to win everything. Those days are gone. We didn't get another new Messi and Ronaldo, so things will be different. So from my side, I hope that we win, and I hope that we do not lose by any injustice or anything that VAR might be messing up. So good luck to City fans, but I don't believe Chelsea is very easy to beat. No, we are not.
Common way before So- leaving, just drop your predictions. It will be 3-1. Wow. To Chelsea. It will be 3-1 in if it's 3-1 or 4-2. Either no in extra penalty, either in penalty or in real time. তবে টাই ব্রেকার হচ্ছে না। যদি টাই ব্রেকার হয় তাহলে 3-1 হবে or 4-2. ওকে 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 কারণ I do remember কোনো এক টাই ব্রেকারে চেলসি couldn't score even one goal. We lost the match 3-0. So Right. so it ওরকম হতে পারে, but you have to understand one thing যে চেলসির প্লেয়ারদেরও তো কিছু গুণ আছে, ওকে? মানে সবাই সিটি করতেছে, I understand because they have done amazing things. Last 4 বছরে তাদের প্রিমিয়ার লিগ এবং the dominance is unbelievable. But then again, I still believe that football is such a game that anything can happen. So definitely, as যেহেতু even we know, plus I believe in Thomas Tuchel, I believe in my club, I believe in my players. So I hope we have a yeah. I really do not like one City player. ওটার নাম কি জানো? মানে কি ফার্নান্ডিনহো কি জানো, যে this old guy. ফার্নান্ডিনো আমার ওই প্লেয়ারটার সহ্যই হয় না। আমি যদি কোনোদিন পাইতাম পিটাইতাম, মানে এত অভদ্র। আমার মনে হয় প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে অভদ্র প্লেয়ার এটা, অভদ্র। এবং মানে অ্যাজ এ প্লেয়ার হি ইজ গুড, বাট আই রিমেম্বার দ্য টাইমস লাইক প্রত্যেক সিটি চেলসির কোনো খেলার গন্ডগোল হলেই দিস ইজ দ্য গাই হু ইজ অলওয়েজ প্রভোকিং ইট। সো ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারদের যা করতে হয় মানে আমার কথা হচ্ছে যে আই বিলিভ ইন ডিসেন্সি এন্ড দিস পিপল ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট আর কি। ওই এই যে ওই প্লেয়ার, হ্যাঁ ওই প্লেয়ার, ওই টাইপের প্লেয়ার আর কি। এছাড়া আমি অ্যাগুয়েরোর ফ্যান, আমি কেভিন ডি ব্রুইন, সব মানে আই লাইক দিস প্লেয়ার্স। বাট লাইক আই সেড, গুড লাক। আর একটা জিনিস কি, ফুটবল এমন একটা জিনিস যেখানে মানে ball control, possession, stats really don't matter. Right. Okay, but I think this will be an open game because from the nature of it has to be open game. I think Right. so. So good luck to everybody. And as far as City fans and bhai আপনাদের সবার সাথে meet করা, it was very good. I hope that like regardless what, we can be civil to each other. We can exist peacefully. Meaning, as like I said, I don't want যে কোনো কিছু নিয়ে দুইটা টিম মারামারি শুরু হয়ে গেল বা কিছু একটা red cards and everything, because it's very emotional. Tension is hitting everybody. But like I said, you never know what's going to happen. So good luck to City, good luck to Chelsea, and I believe I want my team to win, and I believe we're going to win. And 3-1 is a very strange prediction because 3-1 হয় না usually Champions League finale, but you never know. ঠিক আছে ভাই, thanks for joining us. And guys, I hope আমি আপনাদের কারো মনক্ষুণ্ণ করিনি আমার কোনো ব্যবহার কথা দিয়ে। হ্যাঁ, আমাদের হচ্ছে যে যেটার থ্রুতেই হোক পিস, শান্তি। কারণ আমাদের এখন পৃথিবীটা এমন একটা জায়গায় এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে, এখন নো ম্যাটার হোয়াট আমাদের একটু এন্টারটেইন থাকতে হবে, বাট উই হ্যাভ টু বি ইন পিসফুল মাইন্ড। সো ইনশাআল্লাহ উই আর গোনা সি আ গুড ম্যাচ। এন্ড কেউ না কেউ একজন তো কষ্ট পেয়ে, মানে আইদার আমি নয় সিটিজ ফ্যানরা, আমাদের ফ্যানরা নয় সিটি ফ্যানরা, কেউ না পেয়ে তো কষ্ট পেয়ে ঘুমাতে যাবেই। তো that's how it is. That's how football is, man. You know what's so sad about being a runners-up? The best of the losers. Michael Ballacher লাইফ স্টোরিটা দেখো আর কি, যে মানে he has been a serial runners-up at everything. Okay,
So এটাই আর কি। So all right. The infamous goal Zidane scored in Champions League. He was playing for Bayer Leverkusen. হ্যাঁ ওই ম্যাচটাতেও he ended up being our star. হ্যাঁ ঠিক আছে Even even না even ইয়েতে ওই যে মস্কোতেও চেলসি Yes. হ্যাঁ। So ওইটাই আর কি যে like these are the things you know when you are a serial runners up, imagine the person এবং তাদের লাইফ বা সাপোর্টার। So এটাই আর কি। So take care guys, please be safe because you know no matter where you are the pandemic is not gone yet, so be safe and মানে we'll have a fantastic final. Thanks for having me. Thank you ভাই, thanks for joining us. All the best for Chelsea. All right, All thank the you best very for much. Chelsea ভাই। All All the right, you best guys for take Chelsea. care. All right, Allah Take Hafiz. care ভাই, আল্লাহ হাফেজ। Bye. রাইট, চেলসির কথা তো শুনতেছিলাম, কমল ভাইয়ের কথা শুনতেছিলাম। এখন আমরা সামি এবং শাহরিয়ার পামিন ভাই এবং মুনকে পাইছি আর কি, যারা অ্যাকচুয়ালি প্রপার স্পোর্টস গাই। এখন প্রপার স্পোর্টস গাইদের সাথে আমি লাস্ট 5 মিনিট কথা বলবো আমরা, বা 7 মিনিট, আমরা 11:15 শেষ করব। প্রপারলি যেটা জানতে চাই মুন, যেটা হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে 5টা সাবস্টিটিউট এবং 5+1 যে সাবস্টিটিউটের ব্যাপারটা, ইটস মোর সুটেড টু সিটি দ্যান চেলসি। কিন্তু একটা জিনিস আছে যে স্ট্র্যাটেজিতে তোমরা খেলো আর কি, সেটা হচ্ছে তোমরা যে উইং ব্যাকদের খেলাতে গিয়ে 5-1-2-2 যেই জায়গাটায় তোমরা চলে যাও আর কি, সেখানে তোমাদের সামনের যে দুইটা প্লেয়ার থাকে, সে রুডিগার বা ক্রিশ্চিয়ানসেনকে ড্র্যাগ করে ওদের দিকে, যার ফলে ওখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয় বিহাইন্ড দ্যাম। এবং সেখানে কিন্তু চেলসি 3টা সিটি ডিফেন্ডারের পিছনেও ফেরান টরেস চলে যায়, বা এই যে দুইটা গেম হয়েছে আর কি, সেই দুইটা গেমে ফেরান টরেস ঢুকে গিয়েছিল, স্টার্লিং ঢুকে গিয়েছিল। তো গ্যাপ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে ম্যান সিটি। যদিও ফেরান টরেস আর স্টার্লিং আজকে খেলবে কিনা আমি সন্দিহান, কারণ বেস্ট প্লেয়ার অফ দ্য সিটি অ্যাট দিস মোমেন্ট ইজ ফোডেন, অ্যান্ড এই যে জেসুসের জায়গায় বা আগোরের টপ 2 এর যে কোনো একটা জায়গায় অবশ্যই মারেস খেলবে, বা এই জায়গাতে আজকে ওরা খেলবে না। তো আমি মনে করি এটা সিটির স্ট্রেংথ, যেটা শাহরিয়ার পামিন ভাই আপনি বলবেন আপনাদের ডিফেন্স কিভাবে আপনি অ্যাসেস করবেন। আমি মনের কাছে জানতে চাচ্ছি যে এইটাই কি আজকে থাকবে, না আজকে তোমরাও ডিফেন্সিভ হয়ে যাবে? এই কথাটা শুনতে পারি নাই তোমার কাছ থেকে ঠিক মতো, সেই জায়গাটা আর কি। আমি মনে করি আজকে গার্ডিওলা বলেছে ইট উইল বি ওপেন গেম, মেবি ও একটু অ্যাম্বিশাস খেলবে, এবং দ্যাট কুড বি ট্রিকি ফর সিটি। চেলসি গোল দেখতেছি আমি, তুমি বলো। ওয়েল আমি সাবস্টিটিউশনের যেটা ব্যাপার আসছে ওইটা তখনই কাজ করবে আনলেস যদি 60 মিনিটের পর সিটি পিছায় থাকে অর 0-0 থাকে, আমার মনে হয় তখন তারপরে এটা ইম্পর্টেন্ট। বাট 60 মিনিটের আগ পর্যন্ত, ইভেন 70 মিনিটের আগ পর্যন্ত এটা খুব একটা খেলায় খুব একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে না, আনলেস কোনো খারাপ কিছু হোক, লাইক রেড কার্ড। আর ফাইনাল গেমগুলোতে আমি এই জিনিসগুলো খুব ভয় পাই, ওয়ান অফ ম্যাচগুলোতে বিশেষ করে রেড কার্ড অথবা একটা মেজর ইনজুরি, এটা আসলে যে কোনো ম্যাচটাই নষ্ট করে দিতে পারে ফর ইদার সাইড। সো এখানে একটা ব্যাপার আছে। আর ব্যাপার আমি যেটা মনে করি রেগুলার মাহারেজ অবশ্যই খেলবে, মাহারেজ ফোডেন ওরা তো খেলবেই। তো এখানে জেসুস প্লাস আগুয়েরো প্রবাবলি ইয়েতেই থাকবে বেঞ্চে। আর খেলাটা যদি 60 মিনিটের মধ্যে বোঝা যায় যে লাইক 2 গোল লিড নিতে পারে সিটি, তাহলে হয়তো একটা নাম্বার 9 হয়তো ঢুকবে। আদারওয়াইজ আমি যেটা দেখি যে রেগুলার ফরমেশনেই খেলবে। প্রথম হাফ আমার কাছে যেটা মনে হয় কশাসলি খেলা হবে, রেগুলার ওয়েতে খেললেই তো যেহেতু সিটির স্কোরার এখন মানে ডাইভার্সিফাইড স্কোরার, দেখা যাবে যে রেগুলার কোন স্কোরার গোল দেয় না, অবশ্য রেগুলার স্কোরার তো অনেকদিন ধরে গোল দিচ্ছেও না, অনেক প্লেয়ার আছে। তো আমি ওইভাবেই চিন্তা করছি হয়তো কেউ একজন গোল দিয়ে দিবে ফার্স্ট হাফে, এবং তারপরে হয়তো 60 মিনিট পরে তারপরে হয়তো 2-1টা চেঞ্জ হবে। আর যদি সিটির কি প্লেয়ার বলি, অবশ্যই কেডিবির উপরে তো অনেক কিছুই, কিন্তু ফোডেন হচ্ছে এখানে একটা গেম চেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে আর কি। ওর উপর যেহেতু লাইমলাইট আছে, প্লাস ওরও আসলে হারানোর কিছু নাই, টু ইয়াং, পুরা কেরিয়ারটা পড়ে আছে। সো আমার মনে পড়ে এরকম একটা সময় মেসির যখন সেকেন্ড চ্যাম্পিয়ন্স লিগ,
টু ইয়াং, অনেক ইয়াং ছিল, বাট সে কিন্তু পুরা ওই ফাইনালটা তো বলা যায় যে তারই ফাইনাল, অনেকেই বলে। সো ওইরকম একটা কিছু হয়তো ফোরেনের কাছ থেকে আমি আশা করব যদি স্কোপ পায়। বাট ইন দ্য আদার হ্যান্ড চেলসি অবশ্যই তো মানে ভালো খেলে এই পর্যন্ত উঠছে, লাস্ট 2টা ম্যাচ আমাদের সাথে জিতছে, এবং যেহেতু ওরা ট্যাকটিক্যালিও অনেক স্ট্রং, হ্যাঁ, ওদের ডিফেন্স লাইনও স্ট্রং, সিটিরও ডিফেন্স এখনো স্ট্রং, ডিয়াস আসার পরে এখন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো আমার মনে হচ্ছে একটা প্রায় নেক টু নেক একটা ম্যাচ হবে, বাট এন্ড অফ দ্য ডে তো টিম তো নামাবে পেপ। সো পেপ কি করে এটা আসলে মানে এটা তো সবার জন্যই ওয়ান্ডার, একটা লাস্ট মুহূর্তে পেপ গার্দিওলা অন্য কিছু করবে কিনা, বাট আমার মনে হয় না এখন রিস্ক নেওয়ার মতো অপশন আছে ওর হাতে আছে আর কি। আচ্ছা, মন, তোমার কাছে এই কোশ্চেনটার আনসার জানতে চাবো। আজ যদি খেলা টাই ব্রেকারে গড়ায় তাহলে কোন দলের জেতার চান্স বেশি? আমার কাছে যেটা মনে হয়, আমি আসলে আমি কোনো অ্যান্সার ডিরেক্টলি দিতে যাচ্ছি না, বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ম্যাচটার পুরাটা নার্ভ যেহেতু সিটির উপরে, সিটির মানে সবাই এক্সপেক্ট করতেছে সিটি জিতবে, সো সেখানে সিটি এই ম্যাচ যদি টাইব্রেকার পর্যন্ত যায় একটা মেন্টালি একটা নার্ভ ব্রেক হবে। হ্যাঁ, তো আমি ওইটাকে ভয় পাচ্ছি, এইটাই। আর সিটির টাইব্রেকিং পেনাল্টি শুট আউট নিয়ে বেশ কিছু মানে টেকারদের নিয়ে বেশ কিছু মানে লাস্ট সিজনে তো অনেকগুলাই ঝামেলা হয়েছে, যে আসলে প্রপার ট্রেকার খুব মানে সবাই হয়তো পেনাল্টি টেকার, বাট আসলে টাইমলি কেউ গোল করতে পারতেছে না। সো এইটার নার্ভটা আসলে একটা কঠিন হবে সিটির জন্য এই টাইব্রেকারটা বিট করা। সো আই হোপ যে টাইব্রেকার পর্যন্ত যাবে না, ইভেন এক্সট্রা টাইম পর্যন্ত যাবে না। পামির ভাই, আমি আপনার কাছে জানতে যাব এই কথাটা নিয়েই, যে আজকে খেলা যদি টাই ব্রেকারে গড়ায়, তাহলে কোন দলের জেতার চান্স বেশি? এডারসন খুবই ভালো কিপার, সে ভালো পেনাল্টি সেভ করতে পারে, সেদিক থেকে মেন্ডি কিছুটা পিছিয়ে আছে। তো এইবারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এডারসন এবং মেন্ডি দুজন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ক্লিনশিট পেয়েছে 8টি করে। তো গোলকিপারের লড়াইটা ভালো হবে, তো তারপরে আমি এখানে এডারসনকে এগিয়ে রাখবো। কিন্তু মুন ভাই যেটা বললেন, সিটির পেনাল্টি টেকাররা বেশ কনফিউশনে ভুগে কিকটা নেওয়ার আগে, এদিক থেকে চেলসি একটু এগিয়ে আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে। আর চেলসির আসলে যেটা সবাই বললো যে হারানোর কিছু নাই, ম্যান সিটি কিছুটা নার্ভাস থাকবে। তো পেনাল্টি হলে সবাই, গতকাল আমি যে শোটা করেছি সেখানে সবাই বলেছে যে সিটির চান্স বেশি, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে পেনাল্টি হলে টাইব্রেকারে গেলে চেলসির চান্স বেশি। আর আমি একটু একটা জিনিস একটু অ্যাড করি এই প্রশ্নের আগে, যেটা হচ্ছে যে যিনি চলে গেলেন ইব্রাহিম কামাল ভাই, উনি একটা বলে যে সিটির বাঁ দিকটা স্ট্রং না, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে সিটির লেফট সাইডটাই বেশি স্ট্রং, কারণ ওদিকে জিনচেঙ্কো কিংবা ক্যান্সেলও থাকবে, তার উপরে গুন্ডোয়ান থাকবে, ওদিকে ফোডেন থাকবে। আমি এই দিকটাই নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছি আসলে। ফোডেন, গুন্ডোয়ান, ওদিকে যদি ক্যান্সেলও কিংবা জিনচেঙ্কো যেই খেলুক, মানে এই সাইডটা চেলসিকে সবচেয়ে বেশি ভোগাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে। কারণ এদেরকে নিয়েই মানে গুন্ডোয়ান তো আসলে ম্যান সিটি যে এবার চ্যাম্পিয়ন হলো তার পেছনে আমি বলবো যে যত প্লেয়ার যতক্ষণ আছে তার মধ্যে অন্যতম অবদান আছে গুন্ডোয়ান। কারণ ম্যান সিটি যখন আসলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সেই ঘুরে দাঁড়ানোর অন্যতম কাজটা শুরুতে করে দিয়েছিল যে গুন্ডোয়ানের, সে যেভাবে নিজেকে খেলা ডেভেলপ করছে সেটা। আর ফোডেন তো কি বলবো, মানে স্কিল এমন একটা, ফোডেন এইভাবে নিজেকে মানে আমি ফোডেনের প্রেমে পড়ে গেছি আসলে, এমন একটা প্লেয়ার। রাইট, ইয়ের কাছে আসবো, এই যে সামি তোমার কাছে, তুমি এই প্রশ্নের উত্তর দিবা, তারপর আমি একটু বলবো আর কি। টাইব্রেকারে হলে কে জিতবে? টাইব্রেকারে আমার মনে হয় ম্যান সিটি। আচ্ছা, রাইট, ম্যান সিটি জিতবে। আমি আসলে পামি ভাই আপনাকে যেটা বলতে চাই আর কি, যেটা হচ্ছে যে আপনি কালকে আপনার শোটাকে যদি আমি একটু রিকল করাই আপনাকে, সেটা হচ্ছে আপনারা বললেন যে আপনাদের চেলসি ফ্যানরা যেটা বলেছে, এবং যেটা আমি লজিক্যাল মনে করি আর কি, সেটা হচ্ছে চেলসি প্রেসিং করে খেলবে, সিটি ডিফেন্স থেকে খেলাটা যেভাবে বিল্ড আপ করে সেটাকে ঠেকাবে, এবং সেটাকে ঠেকাতে গেলে চেলসির যেটা অ্যাসেট সেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে রিস জেমস এন্ড চিলওয়েল ওরা প্রেসিং করবে। বাট যেটা আমি কেনান ভাই থেকে আরেকটা শোতে জেনেছি যে আজকে মোস্ট লাইকলি জিনচেঙ্কো স্টার্ট করবে, অ্যাজ ক্যান্সেলো ইজ নট ইন ফর্ম। হ্যাঁ, লেফট উইং ব্যাকে জিনচেঙ্কো ইয়ে করবে, খেলবে।
আমি মনে করি আসলে জিনচেকো অ্যাজ এ ডিফেন্সিভ ইউনিট আসলেই ওদের উইকেস্ট লিঙ্ক, বাট এট দ্য অ্যাটাকিং থিং ওদের লেফট সাইড স্ট্রং। লেফট সাইডটায় ওদের অ্যাটাকিং স্ট্রং বলেই ডিফেন্সিভ জায়গাটাতে ওইটা উইক হয়, এবং ওই জায়গায় আজকে পুলিসিচ কুড বি এ ভাইটাল ফ্যাক্টর, এই জায়গাটা হতে পারে আর কি। আমি আজকে শেষ করব, আমার সবাইকে ধন্যবাদ আজকে জয়েন করার জন্য। আমার কাছে যেটা ফাইনালি আছে, আমি 1 মিনিটে সামারি করতে চাই, সেটা হচ্ছে প্রথম গোল খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা সবাই বলেছেন, মুনো বলেছেন, কেনান ভাইও বলেছেন, ইটস এ ভাইটাল। প্রথম কেজি হতে পারে, বড় গেমগুলো হয়, বাট ইটস এমন না যে প্রথম 10 মিনিটে গোল হবে না। হ্যাঁ, প্রথম 10 মিনিটে গোল আমি চাই। অ্যাজ এ নিউট্রাল প্লেয়ার আই ওয়ান্ট আর্লি গোল। আর্লি গোল যদি আবার চেলসি করে, তখন ওরা পুরো ডিফেন্সিভ হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। সেটাও একটা ট্যাকটিক্যাল চেস গেম দেখার ব্যাপার হবে। সেখানে চেলসি কিভাবে ডিফেন্ড করে সেটা দেখার একটা জিনিস হবে। আই ওয়ান্ট আগুয়েরো টু হ্যাভ সাম মিনিটস টুডে, যেটা আজকে খুব কঠিন, নিতান্তই যদি ইয়ে না হয়। হি হ্যাড এ ড্রিম ফিনিশ ইন প্রিমিয়ার লিগ, বলা যায় না, আগুয়েরোর হাত ধরেই হয়তো ম্যান সিটি তাদের প্রথম প্রিমিয়ার লিগের মতো প্রথম ইউসিএল শিরোপাটাও পেতে পারে আর কি। আগুয়েরো অ্যাজ এ হ্যাঁ not Blackburn, it was ছিল QPR. Same jersey, you got wrong. একই রকম জার্সির সাথে সেই QPR এর সাথে যে খেলাটা খেলেছিল, সেই দলে অনুহা ছিল, এক্স সিটি ফ্যান, এক্স সিটি প্লেয়ার ছিল আর কি। যাই হোক, একটা রোমাঞ্চকর ফাইনাল আমরা দেখব। আমি অ্যাজ এ what should I say, as a neutral fan, আমি একটা ওপেন খেলা দেখতে চাই, বাট আই উইশ দোনোটা দলে যদি আজকে হেরে যেত আর কি। এটা সবচেয়ে বাজে জিনিস হতো। বাট এনিওয়েজ, শুভকামনা আপনাদের দুইজনের জন্যই, দুই দলের প্রতি। সামি, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস, বিইং এ সিলেটি অ্যান্ড বিইং এ ম্যান ইউনাইটেড ফ্যান। ম্যান ইউনাইটেড ফ্যানদের জন্য এটা আরো বেশি কষ্টের যে ম্যান সিটি উইন করবে। সামি ভাই কি তো সিলেটেরই? হ্যাঁ, জি ভাই, আমি বাড়ি সিলেট। ও, কোন জায়গার বা? আপনার কোন জায়গার তো এটা? না, আমি সিলেটে না, কিন্তু আমার জন্ম সিলেট। পঞ্চগড় সরকারখানার জন্ম বড় হয়েছি। আচ্ছা, আমার বাড়ি বিন্দুগঞ্জে, কিন্তু চাকরি সিলেট টাউন হয়। ও লাগে, আমি তো পঞ্চগড় সরকারখানা তাও বড় হয়েছি, জন্মাইছি, সবকিছু ওই জায়গা। রাইট। ঠিক আছে, সার পানি করতে হয়, এত ভালো বড় হয়েছে। এটা কিন্তু আমরা ইয়ের দিকে বলবো, আপনাকে কিন্তু মোটা বলেছে আরেকজন মোটা লোক আর কি, বুঝছেন পাবেন ভাই? আপনি কিন্তু জল হাওয়া যে পানির মালভূমি থেকে উনি তো সুন্দর একটা ইয়েতে আসছে। না, এটা একটা ভালো কথা বলেছে আসলে। শুভকামনা সবার প্রতি। আজকে আসলে আমাদের অনেক গেস্টকে নিতে হয়েছে, আজকে একটা বিগ গ্যাদারিং ছিল আমাদের জন্য, এই জন্য সবার কোশ্চেন নিতে পারিনি, সেটার মন খারাপ করলে চলবে না। আমি আসলে ইয়ে করেছি, তবে আজকের গেমটাকে টুকেল আর গার্ডিওলার খেলা না বলে সৌভিক চৌধুরী যেটা বলেছেন, ফোর্ডেন এন্ড মাউন্টের খেলা, আই ওয়ান্ট টু সি দিস ইন দ্যাট ওয়ে, এন্ড এইটা যদি হয় ইট উইল বি ওপেন গেম। আমি চাই না এটা রুবেন ডায়াস আর সিলভার খেলা হোক কিংবা রুডিগারের খেলা হোক, এটা আমি চাই না। আমি চাই এটা ফোর্ডেন আর মাউন্টের খেলা হোক। বেস্ট অফ লাক টু ম্যান সিটি এন্ড চেলসি, বোথ অফ ইউ গাইস, এন্ড থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং। এন্ড সবাইকে ধন্যবাদ আসার জন্য। থ্যাংক ইউ মুন, থ্যাংক ইউ সামি, আমির ভাই, থ্যাংক ইউ পামির ভাই, থ্যাংক ইউ মুন, নাইস টু সি ইউ, থ্যাংক ইউ হাসান ভাই, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ অল।